आयचो इशू आहा तो सारको एक आमच्या गोंया प्रॉब्लम जाता कितें ती एंड देर इज अ सिंपल सोल्युशन फॉर ऑल दीस प्रॉब्लम्स आनी प्रॉब्लम जाताय कित्याक तेजेरूय मातशें फोकस करपा जाय आसता पयलें. सो आतां आमगे गोंया पयलीं आतां टॅक्सी चलताली. सो टॅक्सी चलताली तशीच करून आतां दुसरी टॅक्सी सर्विसीस येयल्यो, गोवा मायल्स येयले आनी वर्ल्ड इज मुवींग. सो गोवा मायल्स ऑल्सो वेरी गुड बेनिफिशियल फॉर द पीपल. आतां गोवा मायल्सान रेडिओ टॅक्सीन जायतें बरें जालें. बट एट द सेम टायम थिंग जायतीं प्रॉब्लम जालें कितें आमकां हॉटेलार टॅक्सी लायलो आसलोली आमगे टॅक्सी भावांनी तेंकांय तेंगेले चार्जीस बा पे कोन्न लोन काड ते जायत काडले. सो आतां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशू जाला, इंट्रस्ट जाला. सो टॅक्सीवाले आहाय ते आनी गोवा मायल्स. सो आतां काल तुमकां गोडे खबर आसतली केस्तांव जाली गोवा मायल्स आनी नॉर्मल टॅक्सी बारां गोडे. सो हे इशू कोणाचे गुन्यांव आहा म्हणून जायना. आतां प्रॉब्लम कितें जाला, पीपल डोंट हॅव इनफ मनी. तेंगे जॉबाक लागून प्रॉब्लम जाला. कोण टॅक्सी चलयताले तांकां भाडी नाय, उण नाय, मनीस ना एंड दे आर ऑल्सो लुजींग द कस्टमर्स टू गोवा मायल्स. आतां हेजे मेन सोल्युशन आमी वर्कआउट कोना जाल्यार आमगेले आवर ओन पीपल वील बी फायटींग एगेन्स्ट ईच अदर. सो एक आय वॉज वर्कींग ऑन इट एंड हें प्रॉब्लम व्हडलें ना. हें प्रॉब्लम आमी इजिली सॉल्व करपाक शकताय. बट हें प्रॉब्लम केन्ना सॉल्व जातलें जेन्ना आमी सगळे युनायटेड म्हणटरी आमगेलें हें प्रॉब्लम सगळें सारकें सॉल्व जातलें. सो हांवें आतां जायत जाणां फोन मारले, टॅक्सीवाले आहाय तांकां जायत जाणां फोन मारले. सो लॉट ऑफ टॅक्सी पीपल, गोवा मायल्स, people who are not Goa miles also, people who are self taxis. So all these people they were having a lot of issue with the COVID situation and lack of tourists, lack of rides. So they have to pay their charges, whatever they have to pay. They have to pay their EMIs, they have to take care of their house, they have to run everything smoothly for their family. So what can we do to make their life better? So if anyone is having any suggestions, please do post the suggestions and we can, I'll come back to them. So at one point now I've made around so many calls and I've heard around almost I think 25 people plus there are another more than 70 people directly addressed to. So issue म्हणल्यार आमी सॉल्व कोतले तें जाल्यार दोनी सायडीन चोवपा पडटा. वी हॅव टू सी द गोवा मायल्स पीपल, तेय आमगेले तेंगलेय चोवपा पडटा एंड एट द सेम टायम वी हॅव टू लूक इन टू द मॅटर वे आवर टॅक्सी ब्रदर्स ऑल्सो ते फॉर नॉट गोवा मायल्स. सी गोवा मायल्साचे आमचे वन सेकंड सायलंट करता. So our non-taxi who had joined, they had their grievances which was never worked upon. कित्याक कितें कसलें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तेजेर वर्क करपा जाय आसता. तें वर्किंग केन्ना जावूं ना टॅक्सी वाल्यांक बरें. सो कितें जालां आतां हांवें आतां जायत जाणांको उलयलो म्हणटरी एक आतां सोल्युशन मेळ्ळां फायनली. बट टू पूट द सोल्युशनाचें एक मेन रूट कॉज आहा तो आयडेंटिफाय करपा जायो आनी रूट कॉज आहा तो हांवें आतां आयडेंटिफाय केला. सो द इशू इज इफ एनी वन हॅज यूज्ड अ गोवा मायल्स टॅक्सी, तुमकां नोट जालां आसतलें, नोट करपा मेळटलें तुमकां गोवा मायल्स टॅक्सीचे कितले हाऊ मेनी पीपल have taken Goa miles will realize that it's a very good and very smooth service. But who is actually benefiting from this very smooth service is a question that everyone needs to address to. One second. See, कोणा बेनिफिट जाता चोवपा जायो. आतां गोवा मायल्स टॅक्सी पडे आसा ते चार्ज एनीथींग फ्रॉम अराउंड 26 to 34 if I'm not mistaken. Plus it's a little complicated process because minutes are also added.
but drivers get paid only 18 rupees 0.50 paisa starting for a hatchback. So are there benefit hoitay konaku? Where are this benefit going? Why are we having the taxi problem? See, why? What is the need for such a high amount to be charged from the taxi guys is what I'm not understanding. So हे आता टॅक्सी वाल्यान टॅक्सी मनीस आसा तांकां उलयलां हांव, and I have come to a conclusion that we don't understand how to deal with our problems. So I will explain the problem now. What is there? Let me just give me a second. So Goa Miles it's a company, it's a private limited company. So it is registered in Fonta Miles Private Limited. Now, who are the shareholders of Goa Miles? So this question is, not many people know about it. Goa Miles is owned 65% of the sharehold belongs to Pizza Solution Software Private Limited. So where is this company Pizza Solution from? This company is based in Pune. So what happens? What was the need for the Goa government to bring in a company from Pune to do this? Who is actually benefiting from this? This Pizza Solution Private Limited company, which is Pune based. So that means 65% of our revenue, which comes from which is generated through the taxi Goa Miles, is directly going to Pune. So yes, सगळे आता पुणे वयताय जाल्यार हे बेनिफीट कोणाक गेलो स्टेटीचो? आमगे गोंयचे स्टेटीन ट्युरिजम आमगे गोंयांत जाता, ट्युरिस्ट येताय गोंयांत, टॅक्सी ड्रायव्हर्स whoever are there, even Goa Miles they are working very hard day and night, and still the benefit goes where? It goes to Pune. So 65% benefits जाता पुणे वयता. आता next, the other shareholder Parashar Paikot. Parashar Paikot is from Fatorda. He is running the call center. So he is having a stake of 16%. 16% गोंयांक येयले आता stake. आणि 65% Pune. Now the third shareholder, Santosh Patil. He is from Thane, Mumbai. 11% stake. 65 plus 11 is 76% stake. Then you have 8% stake to Tapan Acharya, to काणकोणचो. So आता आमी कित करपाचें हे पॉइंटाक? Why can't the government of Goa understand that today there was a fight between different taxi people? Now fight म्हण जाल्यार हिंगा एडी मारले, ते मारले, एकमुकल्या मारले, ते कांय सॉल्व जावपाना. So we have to make sure that these kind of incidents don't happen again. इसलिए आमकां झगडी बगडी हांगकडे जावपा नाका. आमचें गोंय हें आसोना झगडी करपाचें, मोड फोड करपाचें, हें आमगे गोंय आसोना पयलें. सो हें आजी कित्याक जाता मोड फोडू? कित्याक हेंकां पर्संटेज आहा ती सुबेज जाल्या. गोवा मायल्स आनी आमगे टॅक्सीवाले तांकां जॉयन कित्याक जालें ना? कित्याक इतलें ही कमिशनां हे घेताले म्हणून. आनी हे इतलीं कमिशनां 8 रुपया किलोमिटरार तुमी घेताय. हालीं एक गोवा मायल्स मेंटेन करपाक 8 रुपया, 8 rupees. That comes to lakhs and crores of rupees that you are making on the taxi drivers. So government has given this name Goa Miles. Now what is the Goa government benefiting from Goa Miles? The government is only making sure that 65% of the revenue generated by Goa tourism in the name of Goa Miles is going out of Goa. That money will not be rotating in the Goan market because it's already gone to Pune. आता ही मोनोपोली कित्याक असली गोवा मायल्साची?
आनी गोवा मायल्स म्हळ्यार ते टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय तेंकांय प्रॉब्लेम कोताय, ते ओन काम कोताय, तेंकां तुमी 22 रुपयान स्टार्ट केलो मरे गोवा मायल्स. So please Goa Miles people explain why you all have reduced from 22 rupees, you all have come to 18 rupees and you all are charging the person how much? 20, 28, 32, 34. This benefit belongs to the people of Goa. हे गोंयकारांचे benefit, हे गोंयच पयशे तुम गोंयच भायर घाता, हे problem जाला. The problem that has happened is we should not target these small fries. The small people who we are targeting are the actually, it doesn't matter. ते बारीक बारीक काम करता तेंकां न्हू, हे गोवा मायल्स गोंयचे पयशे गोंयचे भायर धाडटा आनी गोंयकारांक मेळना. हांव म्हणटा टॅक्सी जॉब आहा, टॅक्सी ड्रायव्हरा तर 26 रुपीज तर चार्ज जाता, 25 रुपीज टॅक्सी ड्रायव्हरा वचपा जाय. 25 rupees from per kilometer should go to the taxi driver and 1 rupee should remain for the person who's operating it. तुमकां 8 रुपया कित्याक जाय? तुमकां जायना गोवा मायल्साको जायना ते. इफ इट इज 25 rupees, even the other taxi people will come on board. दुसरे टॅक्सी आहाय तेही काडले गोवा मायल्सा जॉइन जातले, सगळे गोवा मायल्सा जॉइन जातातले आनी गोवा मायल्स वूड हॅव दीस टुडे हे तकली बोकली फोन घेवपाचे इश्यूज आपण आसलोले. हे चोवपा आत तकली फोटाय, हाल कोणा मातले कोणा कितें जातलें ते कांय कळपाचें ना. सो वॉट आय एम सेइंग इज, आतां गोवा मायल्सा कडेन हांव विचारपा सोदतां, तुमकां 26 तुमची हितुली स्टेक तुमकां एक प्रशार मोटा आहा तेका तूं घेता, कितली स्टेक आहा? 16% तुगे स्टेक आहा, 16% स्टेक केल तुवें आनी तूं रान करता. हें आतां तूं रान करता तें बरें आसा. तूं आतां आमकां सांग, तूं हें सेम रान करपा रेडी आसा 1 रुपया घेवन न्हू? गोवा मायल्स 26 रुपीज तुम्ही गव्हर्मेंट तुम चार्ज कराय कस्टमरा, 25 रुपीज यू ऑल गिव टू द ड्रायव्हर. तुमकां जाता हॅचबॅक. मागीर ते 28 तुम 32 चार्ज कोताय, थिंगा 31 1 रुपी धरून 2 कोताय तुमी बिजनस, जाल्यार कराय बिजनस न्हू, तेय जॉइन जातले तुमकां आनी मारफोड जावपा ना. हें तुम करपा नाका. हें तुम कित्याक करपा नाका? कित्याक तुम गोवा मायल्स लॉन्च करता आसतना क्रोरान पयशे दिवपा पडले आसतले. सो आतां टॅक्सी ड्रायव्हरां पॅन्डेमिकाक तुम केसो असिस्टन्स दिलें? गव्हर्मेंटान असिस्टन्स कांय दिलें ना. दे हॅव स्ट्रगल्ड फॉर देयर लिविंग when there was a lockdown. तुम्ही एटलीस्ट गोवा मायल should have taken care of it since you all are making so much money. तुमकां एक ड्रायव्हरा 5,000 देखून दिवपा जावं नाय तुमकोडे, पूण त्याच ड्रायव्हरांचे तुमकोडे 8 रुपीज पर किलोमीटर तुमकां करूं जाला. सो दॅट मिन्स आवर टॅक्सी पीपल हू डिडंट वॉन्ट टू जॉइन इनिशियली गोवा मायल्स वर रायट. सो आतां मुगे भाशेन कितें तुमकोडे जाता गोवा मायल्साचेर ते हेरूय मनशां तुमी घेयाय. गव्हर्मेंट प्रमोद सावंत, यू कॅन नेवर डू एनीथींग रायट. You don't have the capabilities to lead Goa. So now I am taking a lead and I am asking you, as a CM, intervene and solve the matter. If you cannot solve the matter, leave it. I will solve the matter. I will take care of these taxi people's issues. And I am going on record right now saying I will solve the issue. Till today, whatever issues I have taken, I have done my best and I have solved those issues. Now today I am taking an issue to solve the matter of the taxi people, because we need to help our taxi people who are struggling day by day. We have to make them a pension plan system. We have to tomorrow make sure that when they cannot drive anymore, there should be a system put in place where they get certain amount of money. If the government cannot do it, let the company that is employing them do it. As long as the company is functioning. गोवा मायल्सा ही आतां मुगेली चॅलेंज. तुमकडे जाता गोवा मायल्स रान कराय 1 रुपयान, 1 rupee commission. The running cost is not so much. It can be, the running cost is not so much. So if it is a government app, it should be 1. And government is not having any stake.
in this. So the government is just to collect GST and the service charges. तुम्ही आमकां गोंयकारां सगळे तर काबार करून उडयले मरे. अरे हिंग गोंया पयशे उरनाय कित्याक तुमी हे ओपन प्रायवेटायज केलें सगळें प्रायवेटायज केलां BJPन. हें प्रायवेटायज करून 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 हे पयशे आमगेले तुका टॅक्सीवाल्यांक आसले ते थिंगाय रोटेट जावपाचे. गोवा मायल्स आमकां जाय, पूण गोवा मायल्स आमकां ₹1 कॅन यू ऑल डू इट? नो. देन आय विल टीच ऑल वॉट इट इज. टॅक्सी ड्रायव्हरान तुमकां सांगता आतां गोवा मायल्सां हें उत्कर्श, मिस्टर उत्कर्श, इफ यू वॉन्ट टू रन द टॅक्सी बिजनेस, रन इट at ₹1 per kilometer. Take just ₹1 percentage. This is a request to the government also. Take care of it. तुम्ही हितू ते कांय जावं ना, हे इश्यू सॉल्व जावं ना. आज तर हो इश्यू सॉल्व करी, आज मार पडला एकल्या भुरग्याक. आनी कोणाचो गुन्हे हांव कोना मार पड म्हणजे म्हाकाय मुगे टॅक्सी लायलोली इतली पयशे लायन आनी ते येताले मुगलें बिजनस येना हांवूय रोफडे करपाचो. सगळ्याक कोताय पयशां लागून कोताय न्हू. आतां लोकांक पयशां त्रास जाल मागीर प्रॉब्लेम जालो न्हू. आतां गोवमेंटा कडेन माय ओनली थिंग विथ द गोवमेंट इज इन रिगार्ड्स टू द टॅक्सी फेलोज, let there be competition. If Goa Miles is not doing it, ₹1 per kilometer on the basis of ₹1 per kilometer, I am ready to do it. Chalo, I am ready to stand with the taxi guys. I'll make sure of it. So this is straightforward to Goa Miles. Run the system with the least profits, not the amount that you all are charging from the customers. This is too much. This has crossed the limits. This is crossed limits because you all didn't take care of your drivers when they were having pandemic and all these lockdown issues. तुमको जाऊ ना ते कांय दिवपा. On top of that, you all reduced. You all took the advantage of the pandemic and you all have reduced the rates.